those who are watching this video and can only understand English, please give me a minute or two so I can greet my subscribers, then I'll get back to you guys. So, thanks in regards. Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe World of Tanks video met de EllendigeTullip Jägermeister. Dit keer heb ik een hele speciale replay en ook video voor jullie. Dus dit keer iets anders dan anders. Ik ga namelijk voor de eerste keer in 3 jaar eindelijk Engels spreken op YouTube. Voor alle duidelijkheid, ik zal dit al van tevoren zeggen, ik zal alleen Engels spreken in deze video. Dit omdat ik een probleem ga aankaarten waarbij ik niet alleen de Nederlandse World of Tanks community mee wil aanspreken, maar ook gewoon alle World of Tanks spelers die Engels begrijpen. En dat zijn dus ook de meeste communities. Zoals jullie kunnen zien aan de titel van deze video, heet dit een Why I Hate Unicum Players video. Dat is de titel ook van deze video. En dan begrijpen jullie dus ook meteen waarom ik deze video heb gemaakt. Ik wil namelijk aankaarten wat het grootste probleem is van World of Tanks nu. Naast bijvoorbeeld medium tanks. Is deze godvergeten Unicum spelers die gewoon letterlijk hun team gebruiken om hun eigen damage mee te doen. En het boeit hun letterlijk ook helemaal niets. Al rapport je hun, er gebeurt helaas weinig. Er gebeurt wel wat, eerlijk is eerlijk, credits where credits due for wargaming, maar er gebeurt heel erg weinig. Ik ga nog steeds Nederlands praten in deze video, maar soms ga ik er ook een beetje Engels doorheen lullen. Puur dus voor degenen die alleen Engels begrijpen. Maar goed, dat voor nu. Ik zal nu even wat voor de Engelse kijkers onder ons vertellen. So for those whom Dutch is not their native language, or they just don't understand it and are totally not familiar with it, I'll try to translate most of the part what I'm saying and about to say to my subscribers to you guys. This is so you'll understand the situation as well. Bear with me with my English, because my English isn't that good as it sounds. Believe me, it isn't. Believe me. So I hope I'll translate everything useful and good for you guys. So, very well. Who am I? Just in a nutshell, very fast. I'm just another World of Tanks YouTuber who makes World of Tanks videos like tank reviews, field replays, etc. But only for the Dutch World of Tanks community, because there aren't a lot of Dutch World of Tanks YouTubers around. So, here and then I make some other videos as well, like fireworks and etc. But anyways, that's enough about me. I'm not that interesting for now. This awful piece of filth and trash in the Object 260, on the other hand, is. So normally, this would be a Dutch-spoken video, like my last 100 plus videos were. But the problem you all will encounter in this replay is getting me so fucking annoyed with World of Tanks. And it's like nobody cares about it. Well, for me, it's breaking the game, and that's why I'm now commentating this video in English as well, so other World of Tanks players can have a talk with us about this and share your own opinion and experience about this. So that's for that. Yeah, what now? Well, I would say the problem I'm talking about are Unicum players, most of the part, especially those who abuse the program XVM. It's not that the program isn't good, but I have a problem with those who are abusing XVM. Let me get this straight right from the beginning. Not all Unicum players are cocksuckers, but most of them are. These are the kind of players, or Unicum or blue players, who most of the part use their team for their own advantage, and particularly their WN8 rating. They spam heat like a chicken without a head, as we used to say in the Netherlands. Because most of them are just unskilled shooters. Only skilled shooters know where to shoot, and are for me the best marksmen out of there. They camp in order to do lots of damage and using the team as a sort of extension of their own view range, and do lots and lots of damage. In other words, lots and lots of WN8. They don't hesitate to report every single player on the team who is against him, block them, push them, and even shoot them if necessary. These are the kind of players who think they're God in World of Tanks. Well, for me, they're just absolute motherfucking useless filth that are breaking the game. And this Object 260 is not far from it. And you'll see exactly why that is. So, now I'll translate a little bit to my Dutch subscribers, and then I'll start the replay. Wat ik dus net een beetje heb verteld waar het uiteindelijk op neerkomt, is waarom ik eigenlijk
XVM noobs haat, Unicum spelers haat, etc. Die gewoon XVM misbruiken, hun eigen team misbruiken voor hun eigen interessen. Zoals bijvoorbeeld WN8, zulke dingen. Een mooi voorbeeld dat ik bijvoorbeeld heb gegeven is, ze campen heel vaak bijvoorbeeld achterin in de map of achter hun eigen spelers. En ze misbruiken eigenlijk hun spelers als een soort van extensie van hun eigen viewrange, van hun eigen zichtbereik, zodat zij damage erop kunnen doen. En als die kapot zijn, ja, dan zijn ze gewoon kapot, jammer. En als ze overrun worden door ik weet niet hoeveel vijanden, ja, dan blijven ze gewoon achterin campen, want ja, hun blijven hun spotten en daar gaat het om. Hun noemen dat teamwork. Nou, dat is geen teamwork, dat is gewoon je team misbruiken. Dus zulke voorbeelden heb ik dus gebruikt om duidelijk te maken waarom ik ze nou per se haat. En ik heb echt letterlijk haat aan ze. Ik heb geen hekel aan ze. Ik heb gewoon echt haat aan ze. Want ze verbreken het spel. Sommigen die zeggen tegen mij, ja, het is toch maar een spel en bladibla. Ja, het is wel een spel die ik in mijn vrije tijd speel. Waar ik eigenlijk mijn lol vandaan wil krijgen. Nou, die lol wordt gewoon letterlijk eruit gerukt door zulke idioten. En dat is bijna voor mij persoonlijk. Dus, maar ja goed, dat is dus wat anders. En ook nog eens doe ik voor YouTube, wat ook nog eens een andere hobby is. En dat wordt ook hierdoor verpest, deels. Maar gelukkig niet goed genoeg, want jullie abonnees zijn natuurlijk mijn geweldigste kroos hierin. Kroost. Maar goed, we gaan door met de replay. We'll start the replay from now on. There we go. Waar is het 1390? Even kijken. Daar is het 1390. Wat jullie voornamelijk moeten doen is een oogje houden op onze 1390. So for those who understand English, keep an eye on our 1390. This object 260 is the XVM noob that I was talking about, but the 1390 is interesting as well. He just got shot by the T-57 Heavy because he drove in front of him. But then he decides to back off. So, very well. And he even starts flaming in chat. Excellent. Well, we'll see most of the part of the 1390 why he's getting frustrated about. We'll see what the 1390 does. So, he has made a mistake. He has made a mistake. Look what he's doing now. I'll translate a bit. De 1390 ging helaas voor de kanonstaf van de T-57 Heavy, waardoor de T-57 Heavy een schot deed op de 1390. Helaas. Maar hij is ook meteen gaan terugtrekken. En het eerste wat hij doet, nadat hij een fout heeft gemaakt, is hij rijdt hier omheen en hij gaat op de VK. De held dat hij is. Ondanks dat er een mouse en een T-57 Heavy daar aan de overkant staan die op hem kunnen schieten. So, what this 1390 has done, after making a mistake against the T-57 Heavy of our team, he just drove alongside this object 260 so he can shoot the VK or at least get his attention. Even when the mouse and the T-57 Heavy are both aiming this way. So balls of steel. So basically, he is trying to do good what he has done wrong. This isn't World of Tanks anymore. And according to XVM, he is one of the most awful players in our team. And most useless. Not only that, he is platooned with the worst player in this team, the Yak Panther 2. And even then, he is trying to do good. Well, look at this. Just look what he's doing right now. He's driving forwards around the VK and even destroying the VK while doing it. And the object 260 has taken a shot. I think from the mouse, but anyways. So this is the next situation. Now I'm gonna translate a bit. Die 1390 dus, zoals ik al zei, hij probeerde goed te maken wat hij dus fout heeft gedaan. Hij heeft er omheen gereden, heeft de VK in zijn zijkant geschoten, zodat de T-57 Heavy naar voren kan gaan en de object 260 naar voren kan gaan. Want ze moeten nog deze mouse en T-57 Heavy afmaken. Want die waren hier allebei ook aan het aimen toen zij rond deze berg gingen rijden om die VK dus af te maken. Nu is de object 260 uiteindelijk hier gekomen en zit hij dus tegenover een mouse, wat eigenlijk een one-shot is, maar met een T-57 met 1500 HP bijna. Dus dat wordt heel erg moeilijk om uit te schakelen. Maar let op wat deze 1390 nu gaat doen. Translation. So, I just translated what I've just said recently about the 1390. So, this is the next situation. The object 260 is now facing the mouse, which is a one-shot kill, which is good. But, he also has a friend. A T-57 Heavy with 1491 HP, which is not so good. So we need the help of our T-57 Heavy, who has now finally grown some balls after being mad and has taken cover. Where does he take cover?
behind the 3090 and Object 260? Well, you could argue he doesn't have a lot of HP. So, alright, fair enough. No problem. So, we need the help of somebody who can deal with that T57 Heavy. Is it the Object 260? Believe me, no. We need the help of this 3090. So, will he do it again? Will he help the Object 260? Let us see. Look at this. Look at that rock star. Balls of steel. No shits given. He doesn't care that the mouse is gonna kill him or the T57 Heavy. He's just driving casually forward and shooting the mouse in his side. Well, as we say in Holland, hats off for you. Petje af voor deze 1390. Gewoon letterlijk, no shits given. Hij rijdt gewoon langs de object 260, zijkant van de mouse en schiet gewoon in de zijkant van de mouse. Ondanks dat daar een T57 Heavy staat. Laten we verder kijken. Let's continue. The T57 missed and the Object 260, with the help of the 3090, destroyed the mouse. With his help, he destroyed the mouse, because the mouse was distracted because of the 3090. And speaking of distraction, the T57 Heavy is now retreating. He is now distracted by the 3090 and he has the attention of the 3090, and the 3090 has the attention of the T57 Heavy. So, what this Object 260 now needs to do is drive alongside the 3090 using the mouse's cover to shoot the T57 Heavy. Or, this 3090 needs to do another hero run and try to circle the T57 Heavy while giving that distraction to the Object 260 and our T57 Heavy so they can both shoot this T57 Heavy down. But look what this awful piece of shit crap motherfucking useless Unicum noob is doing. Translation: de 1390 heeft dus zojuist door zijn hulp weten de object 260 de mouse af te maken. Hij gebruikt nu de dekking van de mouse om zichzelf te shielden tegen de vuur van de T57 Heavy. Wat deze 1390 nu moet doen is gewoon zijn aandacht blijven trekken. De object 260 kan hem afmaken als de 1390 ook gaat meeschieten en als deze T57 Heavy ook naar voren gaat. Maar let op wat deze object 260, deze godvergeten mogol, deze ondankbare hond gaat doen. Let op. Let's continue. The 3090, by the way, is using the mouse to block the fire of the T57 Heavy, so he will not get shot. Just look. Did you see this? Do you see the shot of the T57 Heavy? Let's see. Look. You see that? That is one of the most annoying things in World of Tanks and why I don't stand Unicum players. He just pushed the 3090 away from his only cover that he had against the T57 Heavy. Why? Why did he do this? Well, you can argue the Object 260 couldn't shoot the T57 Heavy because the 3090 is in front of him. Well, look at that piece of road there. Why didn't he drove alongside the 3090 so he can shoot the T57 Heavy? No, instead of that, he just pushed the 3090 so he can do this. Shoot the T57 Heavy. You could argue, well, he just pushed the 3090 away so he, the 260, can block the 3090 against the fire of the T57 Heavy. Let's see what he's gonna do. Translation. Dit is een van de grootste redenen waarom ik Unicum spelers haat. Jullie hebben gezien wat hij heeft gedaan. Hij duwde de 1390 weg bij de enige cover die hij had achter deze mouse. Duwde hij hem weg, zodat hij damage kan doen. Zodat hij een schot kan hebben op de T57 Heavy. Je kan zeggen, ja maar kijk, hij duwde de 1390 weg zodat hij op hem kon schieten. Nou, er is een enorme weg daar, waar je dus letterlijk langs die 1390 kan rijden om je damage te doen op de T57 Heavy. Dus waarom deed hij dat niet? Waarom hij dit deed, is omdat hij dan zijn gun kan pointen op de T57 Heavy en damage kan doen. Nou kun je nog zeggen, ja hij duwde de 1390 weg zodat hij de 1390 gaat blokken tegen de vuur van de T57 Heavy. Dus hij gaat de 1390 juist helpen hierdoor. Yeah, right. Nee dus. Let maar op. Let's continue. Do you call this blocking? Do you call this blocking? There is a straight line with the T57 Heavy and the 3090. And what does the Object 260 do?
does he drive to the left so he can block the shots of the T-57 Heavy on the 3090? What does he do? Watch. That's one shot. There's a second. And there's the third. And the 3090 just got destroyed. Why? Because the Object 260 found it very interesting and a good joke to push the 3090 out of the cover of the mouse and then not blocking him against the fire of the T-57 in order to help him. This 3090 helped him twice. Twice! And what does he do in return? He just let him get shot at because of the T-57 Heavy. The T-57 Heavy has an autoloader, so he's now out of shots. And the Object 260 can now get his, say it with me, his W and 8. A lot of Dutch players say to me, how can I get a lot of W and 8? Well, this is how you can get a lot of W and 8. And then justice strikes. A T-92 gets a devastating blow on the Object 260. And these are the kind of players who now go to the forums of World of Tanks and go and say, artillery is overpowered, artillery is breaking the game. You are breaking the game, not the artillery. So those two gun marks you have around there isn't that good as it looks. Translation. Dit is dus wat de Object 62 als dank heeft gedaan tegen de 1390. Hij liet hem gewoon 3 keer beschieten door de T-57 Heavy. En aangezien de T-57 Heavy nu een autoloader heeft, wat deze Object 62 dus heeft gedaan, is het volgende. Autoloader is nu leeg. Nu kan hij lekker naar voren gaan, voor de T-57 Heavy staan. En zeg het met me, zijn VN8 halen. En dan, justice strikes. Hè. Nu komt eindelijk wat gerechtigheid. Hij krijgt een keihard schot van de T-92. En nu, dit zijn de spelers die dan naar het forum van World of Tanks gaan en gaan huilen dat artillery OP is. Yeah, right. Je zus is OP. Deze tank is OP. En kijk wat hij dus nu gaat doen. En finally, he gets destroyed. The T-57 Heavy. Well, congratulations. Congratulations. This is awful. And even the Jagdpanther 2, which is a platoon mate of the 3090, is now totally alone against the Jagdtiger and the Lorraine, and the Lorraine is now shooting him up. Does the Object 260 help the Jagdpanther 2? No, he isn't. Just watch. The filthy moron is even getting destroyed. Look. He can't even side scrape behind the mouse in Object 260. Well, hats off, I'm done. I'm seriously done with these Unicum, awful Unicum players. From now on, I'm just gonna concentrate on every Unicum player I see who does such things. Not everyone. Not everyone. Credits where credits due. A lot of Unicum players are very good players and are skilled players. But players like this, I'm just gonna focus them down, report them, block them, everything. So, with that being said, thank you for watching, and I hope I entertained you all with this replay. Let me know in the comments below what your opinion on such players is, and please share us your experience, because seriously, we need to do something about this awful gameplay. Anyways, thank you for watching, and I hope I'll see you all in my next videos, maybe, if you are interested, or my videos where I don't speak Dutch, for example, the field replays. So, thank you for watching. Translation. Voor degenen die dus Nederlands begrijpen, nu Nederlands dus. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze replay en dus hebben gezien waarom ik dus deze Unicum spelers haat. Dus puur om deze reden. En ik heb het gewoon gehad met ze. Klaar, ik heb het gewoon helemaal gehad met ze. Eerst het beste wat ik nu ga doen is elke Unicum speler die ik zie gewoon op focussen, blokken, reporten, die handel, alles. Niet allemaal. Want er zijn Unicum spelers die gewoon goede spelers zijn. Maar als ik een Unicum speler zie die zulke dingen weer doet, ik zweer het je, al leef ik, want helaas was ik kapot. Ik maak ze af. Echt. Ik maak ze gewoon af. Want ze verbreken het spel. Ze breken gewoon het hele spel. En ook dus mijn spel. Dus
Laat me onderin in de comments weten wat jullie mening hiervan is. En wat jullie ervaring met zulke Mongolen is. En ik neem aan dat er ook bij jullie ooit wel eens zoiets is gebeurd. Want World of Tanks zit er vol mee. Maar goed, ik dank jullie allemaal voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Like deze video als je hem leuk hebt gevonden. Abonneer op mijn kanaal indien je dat nog niet hebt gedaan om op de hoogte te blijven van alle nieuwe video's. En tot slot, ik hoop dat er ook geen krakend geluid meer is met de microfoon. Ik heb nu een nieuwe microfoon weer, eindelijk. Dus hopelijk is er geen krakend geluid. En nou sowieso, de kwaliteit is ook verbeterd. En ik zie jullie dan graag terug zoals altijd bij de volgende video. Wat tevens dus eindelijk de 1000 abonnee replay contest zal zijn. Dus stay tuned voor nog meer video's. En daarna natuurlijk de beloofde KV2 review. Dus nogmaals, bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag terug bij de volgende video. Dus zoals altijd, auf Wiedersehen.